Hello, my dear students. Welcome to the channel motivus. We are discussing P block elements. P block elements group 14 carbon family பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is lecture number 6 of carbon family. இன்னைக்கு வந்து நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். An important compound of carbon. But carbon monoxide மாதிரி கிடையாது. He is not at all poisonous. He is needed for us. Right? Yeah. So we'll be starting with the method of preparation of carbon dioxide directly. Carbon dioxide எப்படி prepare பண்ணலாம்? கார்பனை கம்ப்ளீட்டா burn பண்ணிட்டேன்னா you are gonna get carbon dioxide இல்லையா? So carbon is reacting with oxygen, you will be getting carbon dioxide. Excess of oxygen use பண்ணிட்டு உனக்கு burn பண்ணிக்கலாம். Then hydrocarbon combustion பண்ணிட்டேன்னா we know இல்லையா? When you burn hydrocarbon, the only product you are going to get is carbon dioxide and water. We all know that இல்லையா? எந்த ஹைட்ரோகார்பனை நீ பர்ன் பண்ணாலும் உனக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் தான் ப்ராடக்டா வர போற. ஸோ மீத்தேன் யூ ஆர் பர்னிங், யூ ஆர் கெட்டிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு as well as the water as the product. These are the method of preparation of carbon dioxide. Fine. ஸோ இப்போ உனக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து லெபோரட்டரியில ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். How you are going to do that in the laboratory? Here we'll be using HCl. So by the action of HCl on CaCO3, will be getting carbon dioxide. So calcium carbonate dilute HCl could react பண்ணும்போது you will be getting calcium chloride plus H2O plus our product needed carbon dioxide. So this is the laboratory method of preparation. It's easy, simple method. Dilute HCl calcium carbonate could react பண்ற you will be getting carbon dioxide as your product. This is the laboratory method of preparation. Okay. Then carbon dioxide structure, all you know that. We'll be discussing in detail about the hybridization. This is the linear structure. So carbon dioxide is our structure linear. You can able to see this CO2 molecule. Now, commercially, industrially, prepare panna pora. I'm gonna heat calcium carbonate. Calcium carbonate or decomposition carbon dioxide. So calcium carbonate heating at 1600 degrees Celsius. Very high temperature. You'll be getting calcium oxide plus CO2. So this is how we are commercially preparing carbon dioxide. Now let us take a look at the properties of carbon dioxide. Carbon dioxide is a colorless gas. It is odorless. There is no odor. It is non-poisonous as well. So carbon dioxide is colorless, odorless, and non-poisonous gas. It is slightly acidic in nature because carbon dioxide forms acid இல்லையா? Water கூட react பண்ணும்போது carbon dioxide is giving you carbonic acid H2CO3. So it is a slightly acidic in nature, but it is sparingly soluble in water. That is, it is less soluble in water. தண்ணியில less soluble தான். அப்படி இருக்கிறதுனால this carbon dioxide finds use in many biochemical activities. Biochemically illana geochemically, this carbon dioxide is very important because of this slightly soluble or the less soluble nature of carbon dioxide in water. Okay, now we'll be talking about the photosynthesis. நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளோட அட்மாஸ்பியர்ல only 0.03% வால்யூம் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு. அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல ரிமூவ் பண்ற ப்ரோசஸ் தான் this photosynthesis. Green plants are taking part in the photosynthesis. That is going to help us. நம்மளோட food இல்லனா plantோட food, animalோட food, everything is coming from here. So carbon dioxide and water is carbon dioxide என்னதான் மாறுது இந்த photosynthesisல? It is converting into hydrocarbon. Sorry, carbohydrate. Yeah, glucose are convert ஆகுது. So carbon dioxide is reacting with water in presence of sunlight and chlorophyll. You are getting glucose. So carbohydrate மாறிச்சு, we can able to live in this atmosphere as far as a good amount of plant and trees are there, because this process should continue. ஏன்னா nowadays நம்மளுக்கு பார்த்தா தெரியும் கார்பன் டை ஆக்சைடோட amount வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது. fossil fuelோட burning ஆகட்டும் இல்லனா like we can say that எல்லா விஷயத்திலும் now whatever the things we are using, we are increasing the amount of carbon dioxide இல்லைங்களா? So இந்த carbon dioxide ஓட amount increase ஆகும்போது what we are gonna face danger, global warming வரும் இல்லையா? We will be discussing in detail about global warming. This is very big issue in the
in our நம்மளோட ஜெனரேஷனுக்கு மட்டும் இல்ல, இட் இஸ் இஷ்யூவா தான் இருந்தது. பட் அந்த இஷ்யூ வந்து லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் அந்த அளவுக்கு கேர் பண்ணிட்டாங்களான்னு கேட்கும்போது தட் இஸ் நாட் தட் மச். ஏன்னா அவேர்னஸ் இல்ல, கேர் பண்ணிட்டாங்களான்னு கேட்கறத விட அவங்களுக்கு கரெக்டான அவேர்னஸ் வரல. ஸோ வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் குளோபல் வார்மிங் இன் டீடைல். வில் டூ தட். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடோட percentage in the atmosphere கம்மி பண்றது is green plants due to this process of photosynthesis. கார்பன் டை ஆக்சைடை குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? Yes, this is a balanced equation. You can see now action with water. I told you water is less soluble. What is gonna happen? It is reacting with water. You know the carbonic acid is gonna generate. Rainwater is less acidic. 5.6 pH acidic acidity இருக்கு யாருக்கு? இந்த rainwater because of the presence of this carbonic acid. ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்ல இருக்குல்ல, வாட்டர் வேப்பரும் இருக்கு, they can react. So you will be getting carbonic acid. This carbonic acid can undergo hydrolysis to donate one H plus and you will be getting a bicarbonate ion. Carbonic acid இருந்து you will be getting bicarbonate ion. Again bicarbonate ionக்கு இன்னொரு H plus donate பண்ண முடியும் இல்லையா? So again bicarbonate is again reacting with water. What is going to happen? Undergo hydrolysis. Again one more H plus is donating to the water. So carbonic acid is a dibasic acid னு சொல்லிக்கலாம். weak தான். It's a weak acid. It's not a strong acid. Just remember that. So 2 H plus donate பண்ற மாதிரி capacity இருக்கு. Fine. So this very very important point. This is a buffer actually. This is a buffer system that maintains the pH of blood. எவ்வளோ ரேஞ்சில்? இந்த 7.2 to 7.4 தான் the pH range of our body. இந்த pH ரேஞ்சில் நம்மளோட blood மெயின்டைன் பண்றது இந்த H2CO3 HCO3 minus buffer system தான். What is buffer? It is something which maintains the level of pH. So we'll be discussing that in detail in equilibrium. We'll wait. Now we'll be moving to the hybridization. Hybridization பார்த்தலாமா? Carbon dioxide molecule, carbon atom undergoes sp hybridization. Carbon atom sp hybridization தான் undergo பண்றாங்கன்னு சொல்றேன். ஓகேங்களா? sp hybridization ஒரு s ஆர்பிட்டலும் ஒரு p ஆர்பிட்டலும் இன்வால்வ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து நம்ம எப்படி ஹைபிரிடைசேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும்? நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். நம்பர் ஆஃப் lone pair plus sigma bond. ஸோ எத்தனை சிக்மா போன்? கார்பனை பார்த்துருங்க. கார்பனுக்கு எத்தனை சிக்மா போன்? இங்க ஒரு சிக்மா போன், இங்க ஒரு சிக்மா போன். lone pair இருக்கா? நோ. ஏன்னா இருக்கிற 4 எலக்ட்ரானும் கார்பனோடது பாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வேற lone pair இல்லை, நம்பர் ஆஃப் சிக்மா போன் மட்டும். ஸோ சிக்மா போன் இஸ் 2, lone pair is 0. ஸோ 2 வருது. நம்பர் 2 வந்துச்சுன்னா that is sp hybridization. So we got the idea, carbon sp hybridization தான். டீட்டெயிலா அவன் சொல்லியிருக்கு பாத்துருங்க. 2 sp hybridized orbitals of carbon atom overlap with 2 p orbitals of oxygen atom to make 2 sigma bonds. ஆக்சிஜனோட p ஆர்பிட்டல் தானே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், வேக்கன்ட் எலக்ட்ரான், அன்பெய்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆக்சிஜனோட p ஆர்பிட்டல் கூட இந்த கார்பனோட sp ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து பாண்ட் பண்றாங்க, சிக்மா பாண்ட். this is the oxygenோட ஒரு எலக்ட்ரான், இங்க ஒரு ஆக்சிஜனோட another electron. so first வந்து sigma bond ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, 2 sigma bond ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, while other 2 electron, மொத்தமா 4 எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, நம்ம எழுதணுமா? 1s2 2s2 2p2. இதுதான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கார்பன். எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வரும்போது என்ன ஆகும்? கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகும், அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ 1s2 என்ன பண்ணிக்கலாம்? 2sல 1 எலக்ட்ரான், 2pல 3 எலக்ட்ரான், இப்படி வரும். கரெக்ட் தானே? பாக்ஸ் டயக்ராம் லாஸ்ட் லெக்சர்ல நம்ம ஆல்ரெடி போட்டதான், யூ கேன் கோ அண்ட் செக். ஸோ நவ் யூ வில் பி ஹேவிங் 2 sp hybrid orbitals involved in this bonding. தென் மீத இப்போ 2 எலக்ட்ரான் போயிட்டேன்னா மீத 2 எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, அவுட்டர்மோஸ்ட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்? மொத்தமா 4 எலக்ட்ரான். கரெக்டா? ஸோ மொத்தமா அவுட்டர்மோஸ்ட்ல 4 எலக்ட்ரான் தானே இருக்கு. ஆமா. ஸோ 4 எலக்ட்ரான்ல 2 எலக்ட்ரான் வந்து ஆல்ரெடி பாண்டிங்க்கு போயிட்டோம். மீதி 2 எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, அந்த 2 எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரான் கூட பை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவேன். which pi bond? p bonding, that is stronger one இல்லையா? so while the other 2 electrons of the carbon atom are involved in p bonding with oxygen atom. just remember, கார்பன் டை ஆக்சைடுல என்னதான் நடக்குது? கார்பன் டை ஆக்சைடுல கார்பன் வந்து sp hybridization தான். ஓகே, 2
கார்பனோட sp hybrid orbitals ரெண்டு ஆக்சிஜனோட ஆர்பிட்டல் கூட p ஆர்பிட்டல் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. எந்த பாண்ட்? சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு ஆக்சிஜன் கூட laterally overlap பண்றாங்க, pi bond form பண்றாங்க. So you will be getting a linear shaped carbon dioxide molecule. And just remember, what is the bond length? Linear shape தான். Okay, what is the bond length? Bond length of ரெண்டு சைடுலுமே bond length is equal to 115 picometer with no dipole moment. So carbon dioxide க்கு dipole moment இருக்கா? No, dipole moment of carbon dioxide is 0. Look at the resonance structure. You can able to see the resonance structure here. Look at that. What is going to happen? இங்க இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இங்க டொனேட் பண்ணுவேன். So they are going to make the double bond here. அப்படி இருக்கும்போது இந்த bond வந்து இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணுவேன். That is what this structure is. பாத்தீங்களா? இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு பாண்ட் பண்ணிட்டு, இதோ இங்க ஒரு பாண்ட் வந்துச்சு. இங்க இருக்கிற ஒரு பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு, ஓகே. இங்க வந்து பாத்தீங்களா இங்க பிளஸ் சார்ஜ் மாறி ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்துச்சு. இங்க வந்து மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு, அது நம்ம பாண்ட் பண்ணிட்டு. ஸோ அகெயின் வாட் இஸ் கோனா ஹேப்பன்? இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் வரலாம். ஸோ தேர்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் ஃபார்மிங். அப்படி இருக்கும்போது இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் போகும். See, this is what is happening. So this is the resonance structure of carbon dioxide molecule. So this is all about the carbon dioxide. Then carbon dioxide uses பார்த்துக்கலாமா? Uses of carbon dioxide. Dry ice. Solid carbon dioxide தான் நம்ம dry ice ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So dry ice வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்டா யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம frozen food இல்ல ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் கீப் பண்றதுக்கு ரெஃப்ரிஜரண்டா நம்ம சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணுவேன். solid carbon dioxide வந்து liquid carbon dioxide நீ rapid expansion பண்ணிட்டேன்னா you will be getting solid carbon dioxide. Now CO2 is also used in the manufacture of sodium carbonate in solvay process. ஏன்னா S blockல நம்மளுக்கு படிக்கிறதுக்கு இருக்கு இல்லையா, solvay process, sodium carbonate preparation. அதுல வந்து நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் பண்றேன். ஆப்வியஸ்லி நம்ம சோடா பாட்டில்ஸ் இல்லைங்களா, பிவரேஜஸ்ல எல்லாம் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணுவோம். that is also one use. Then 95, this is important, 95% of oxygen and 5% of carbon dioxide we are calling as carbogen. It is used for victim of carbon monoxide poisoning. So carbon monoxide poisoning affect ஆனவங்களுக்கு we are gonna use this carbogen. Then it is used for making aerated water. Now already சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா, also in the manufacture of fire extinguisher. And a substantial amount of carbon dioxide is used for the manufacture of urea. So these are the uses of carbon dioxide, and this is the whole thing about the carbon dioxide. And the increase in the amount of carbon dioxide is gonna be having very bad impact on our globe. So we'll be discussing that in later in a particular video about global warming. That is the most important issue, relevant issue we have to discuss. So that's it for the carbon dioxide now. So we'll be coming with another. Now we have discussed about the carbon monoxide and carbon dioxide. Now we are going to discuss about silicon compounds. With that, we'll be winding up the carbon family. That's it for the session. Thank you very much.